వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో మనం 2013 నుంచి 2025 వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో మీరు కూడా నాతో కలిసి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో లాజిక్‌తో క్వెషన్‌ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ మీకు స్కోర్ ఎంతొచ్చిందనేది కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అండ్ దీస్ పీవైక్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. సో వీడియోస్ ఎవరికైతే యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌తో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో if the content has been helping you, please consider subscribing the videos. So, ఈరోజు మనం 2016 పేపర్ ని డిస్కస్ చేద్దాము. See the questions. Which of the following statements is or correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. A bill pending in the Rajya Sabha, which has not been passed by the Lok Sabha, shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answers using given code below. So try to answer these questions. So this is a concept from polity. As I said, polity అనేది it is concept is the king. Polity మాత్రం మీరు చాలా క్లియర్ గా చదివితే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సాల్వ్ 15 క్వశ్చన్స్. 10 to 15 క్వశ్చన్స్ మనకి పాలిటీ నుంచి యావరేజ్ గా ప్రతి ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో మనం చూడొచ్చు. సో దట్స్ వై పాలిటీ మాత్రం పీవైక్యూస్ నుంచి స్టాటిక్ టాపిక్ ని అండ్ హోల్ సబ్జెక్ట్ ని కూడా క్లియర్ గా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఎ బిల్ పెండింగ్ ఇన్ లోక్సభ లాప్సెస్ ఆన్ ఇట్స్ ప్రోరోగేషన్ అంటున్నాడు. అసలు ప్రోరోగేషన్ అంటే ఏంటి? సెషన్ అనేది క్లోజ్ అవ్వడం. లైక్ నాట్ కంప్లీట్‌లీ టెంపరరీగా. సో, ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి అట్ ప్రెజెంట్. దానికి ముందు వింటర్ సెషన్స్ జరిగినాయి. దిస్ ఈస్ హౌ సెషన్‌కి మధ్య దిస్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ, దాన్ని మనం ప్రోరోగేషన్ అసలు లైక్ ప్రోరోగేషన్ అంటాం. డిసొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌లో లోక్‌సభ అనేది ఫుల్‌గా ఎండ్ అవ్వడాన్ని మనం డిసొల్యూషన్ అంటాం. లైక్ 5 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చే ముందు దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసొల్యూషన్. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. లోక్‌సభలో పెండింగ్ బిల్ ప్రోరోగేషన్ వల్ల ల్యాప్స్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. బికాస్ ప్రోరోగేషన్ అంటే సెషన్ క్లోజ్ అవ్వడం మాత్రమే. బిల్ అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ కి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. సో దట్స్ వై ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. రాజ్యసభలో పెండింగ్ బిల్ మీన్స్ లోక్సభలో ఇంకా పాస్ చేయలేదు. రాజ్యసభలో పెండింగ్ ఉందంటే లోక్సభ డిజాల్వ్ అయిన ల్యాప్స్ కాదు అంటున్నాడు. సో దట్స్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. బికాస్ రాజ్యసభ అనేది పర్మనెంట్ హౌస్. సో రాజ్యసభలో పెండింగ్ బిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. లోక్సభలో పెండింగ్ ఉన్న డిసల్యూషన్ వల్ల ల్యాప్స్ అవ్వదు. అండ్ రాజ్యసభలో పెండింగ్ బిల్ ఉంటే ల్యాప్స్ కాదు. సో హియర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. See next question. Which of the following is or the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దిస్ ఐఎఫ్పిఆర్ఐ అనేది ఏమేమి ఇండికేటర్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది? అండర్ నరిష్మెంట్, చైల్డ్ స్టంటింగ్ అండ్ చైల్డ్ మార్టాలిటీ. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ యూజింగ్ కోడ్ బిలో. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. టేక్ 5 seconds. సి జిహెచ్ఐ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి అండర్ నరిష్మెంట్, చైల్డ్ స్టంటింగ్, చైల్డ్ వేస్టింగ్ అండ్ చైల్డ్ మొరాలిటీ, ఈ 4 ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు. సో 3 కూడా కరెక్టే. అండర్ నరిష్మెంట్ అనేది క్యాలరీ ఇంటేక్ అనేది తక్కువ ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? ఆర్ హైట్, చైల్డ్ స్టంటింగ్ ఇస్ లైక్ హైట్ ఫర్ ఏజ్ ఇస్ లో. చైల్డ్ mortality is about the malnutrition, indirect గా డెత్ కి కాజ్ అవుతుంది కదా. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఆల్ దిస్ 3 ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సారీ, సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నాట్ డి. 1, 2, 3 దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. There has been a persistent deficit budget year after year. Which action or actions of the government can be taken by the government to reduce the deficit? సో డెఫిసిట్ ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ ఏం యాక్షన్స్ తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు. రిడ్యూసింగ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ న్యూ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, rationalizing subsidies or reducing import duty. And these are the options. See, try to answer this question. Again, this is from economy. మనకు సింపుల్ గా తెలుసు డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్‌పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది వచ్చే రెవెన్యూ కంటే, దాన్ని మనం డెఫిసిట్ అంటాం. సో ఖర్చులు పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఎకానమీ క్వెషన్స్ ఏంటంటే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్‌తో ఆలోచించండి. ఈవెన్ దో ద టర్మ్స్ డిఫికల్ట్ ఉన్నా సరే. సో మనకి ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి వచ్చే ఆదాయం కంటే. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఖర్చులు ఇంకా పెంచుతామా? తగ్గిస్తామా? ఖర్చుల్ని తగ్గించుకుంటాం. సో రైట్. సో మరి ఇక్కడ డెఫిసిట్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్‌పెండిచర్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. కొత్త వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్‌ని తీసుకొస్తదా? కొత్త వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ తీసుకురావాలంటే డబ్బులు కావాలి గవర్నమెంట్‌కి. సో ఆల్రెడీ డెఫిసిట్‌లో ఉన్నప్పుడు అది ఎలా చేస్తుంది? సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్.
రాషనలైజింగ్ సబ్సిడీస్. యెస్. సబ్సిడీస్‌ని తగ్గిస్తుంది. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీని రెడ్యూస్ చేస్తుందా? సో, గవర్నమెంట్‌కు ఇన్‌కమ్ వచ్చేది టాక్సెస్ నుంచి. అది తగ్గిస్తే ఎలా? దానికి మనీ రెవెన్యూ రావాలి గదా! సో, దట్స్ వై దిస్ స్టేట్‌మెంట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 అండ్ 3. సో, ఎకానమీలో గూడా చాలా వరకు మీరు కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ట్రై టు లెర్న్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ విత్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్. లైక్ వితిన్ అ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్‌లో ఒక హౌస్ వితిన్ హౌస్ మీ ఇంట్లో ఒక ఎకానమీ ఎలా రన్ అవుతుంది అనే పాయింట్‌లో ట్రై టు లెర్న్ ద ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రిమెంబర్ ఫర్ క్వైట్ ఎ లాంగ్ టైమ్. రిమెంబర్ అవ్వడానికి మీకు మంచిగా యూజ్‌ఫుల్ అవుతది. సో, అలా నేర్చుకోండి ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్. సీ నెక్స్ట్ క్వెషన్. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statements is are correct in this context? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be the promoters of payment banks. Payment banks can issue both credit cards and debit cards. Banks cannot undertake lending activities. So try to answer this question. Again, దీని కూడా మీరు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి థింక్ చేయండి. మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా ఎవ్రీడే. Try to answer this question. See, ఆర్బీఐ allowed పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇంకల్షన్ కోసమే ఆర్బీఐ అలౌ చేసింది. లైక్ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్, ఇండియన్ పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. ఇవేంటంటే యెస్ మొబైల్ కంపెనీస్ లాగా ఫస్ట్‌లో these are like a mobile telephone companies. Yes, Airtel is like a good example for this. This is statement is correct. Second statement లో it is using both credit and debit card. రెండు ఇస్తుంది అంటున్నారు. నో, క్రెడిట్ కార్డ్ ని ఇష్యూ చేయలేదు. ఓన్లీ డెబిట్ కార్డ్ దట్ ఈస్ ఏటీఎం కార్డ్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఉంది. సో దిస్ వై దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లెండింగ్ అనేది అలౌ కాదు అంటున్నాడు. ఎస్, ద లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ అలౌ లేదు. దిస్ ఇస్ if it is cannot ప్లేస్ లో can అని ఇచ్చుంటే the statement is wrong. It is correct. Payment banks అనేది cannot undertake lending activities. Yes, this is correct. So here the answer is 1 and 3. Okay. See next question. With reference to LIFI, recently in the news, which of the following statements is are correct? It uses light as a medium of high speed data transmission. It is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. And this is it uses light as a medium for high speed data transmission. Try to answer this question. Yes. Leafy అంటేనే పేర్లోనే ఉంది చూడండి ఎల్. సంథింగ్ యూజెస్ లైట్. సో ఫర్ వాట్? ఇంకా స్పీడ్‌గా ఉండడానికి. ఎట్ ప్రెజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తుంది వైఫై. ఇట్స్ అ వైర్‌లెస్ టెక్నాలజీ. దానికంటే ఫాస్ట్ కోసమే కదా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేది. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే. సీ నెక్స్ట్ క్వెషన్. The term intended nationally determined contributors is sometimes seen in the news in the context of the pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East and plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Bank, or the plan of action outlined by the countries of the world regarding the sustainable development goals. So when you study this environment, you can know this. Intended nationally determined contributions are basically to reduce carbon dioxide, right? కార్బన్ ని తగ్గించడానికి జనరల్లీ దానికోసం యూజ్ చేస్తారు. బట్ సీ హౌ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ మేడ్. సీ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. ప్లెడ్జెస్ మేడ్ బై ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ టు రీహాబిలిటేట్ ద రెఫ్యూజీస్ ఫ్రమ్ ద వార్ ఎఫెక్టెడ్ మిడిల్ ఈస్ట్ అంట. స్టిల్ వార్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? జస్ట్ మన కరెంట్ తో కూడా ఇంకా లింక్ అయింది స్టేట్మెంట్ అని జస్ట్ ఫర్ ద నార్మల్ చెప్తున్నాను. See, here the answer is this. So, plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. Because this nationally intended determined goals is about climate action. Sorry. I'm extremely sorry. Plan of action outlined by the countries world to combat climate change. See, not for sustainable development goals. This is for climate change. See, పారిస్ అగ్రిమెంట్ లో కంట్రీస్ ఇచ్చిన క్లైమేట్ ప్లెడ్జెస్ కి సంబంధించింది. ఎస్‌డిజీస్ వచ్చేసి 2030 సంబంధించింది అనమాట. సి వి నో ఇంటెండెడ్ నేషనల్లీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇస్ ఫర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇంటెన్సిటీని రిడక్షన్ చేయడానికి, ఎమిషన్ రిడక్షన్, రినవబుల్ టార్గెట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, రైట్? సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. క్లైమేట్ చేంజ్ కోసము. సో మనకి ఇక్కడ కూడా డౌట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని చెప్పి. దిస్ ఇస్ నాట్. ఎస్‌డిజీస్ లైక్ 2013 ఎజెండా విచ్ ఇస్ నాట్ లింక్డ్ టు
directly linked to this intended nationally determined contributions. See, SDG is like confusion. As నేను ఇప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. సో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి this kind of options is UPSC made it, right? So when you compare them both, this would be the answer. Okay. See, next question. Which one of the following is the purpose of Uday, the scheme of the government? Providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable energy sources, providing electricity to every household in the country by 2018, replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, and tidal power plants over a period of time, and providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. Try to answer this question. See, మనకి తెలుసు దిస్ ఇస్ అ స్కీమ్. స్టేట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అంటాం, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్కామ్స్ అని. హెవీ లాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చిన స్కీమే ఉదయ్ స్కీమ్. ఉదయ్ ఎస్ ఉజ్వల్ డిస్కామ్ ఎష్యూరెన్స్ యోజన. ఇది ఫినాన్షియల్ రివైవల్ కోసం ఉదయ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ టర్న్ అరౌండ్ ఆఫ్ డిస్కామ్స్. దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. See, next question. With reference to IFC masala bonds, sometimes seen in the news, which of the following statements given below is or correct? The International Finance Corporation, which offers these bonds, is an arm of the World Bank. They are rupee denominated bonds and are a source of debt financing for public and private sector. So again, there are options like 1, 2, both 1 and 2, neither 1, 2. Try to answer this question. We know if you study economy clearly, you can answer this. What are masala bonds? Right? See, IFCs అనేవి మసాలా బాండ్స్ అనేవి బేసికల్లీ రూపీ డినామినేటెడ్ బాండ్ అన్నమాట, విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇష్యూ చేసేవి, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ వీ నో ఇఫ్ యూ స్టడీ. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ బ్యాంక్ ఆమా కాదా అని చెప్పి. బట్ ఐఎఫ్సి ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది వరల్డ్ గ్రూప్ లో పార్ట్ అన్నమాట. ఇట్స్ అన్ ఆర్మ్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బోత్. So both are the correct answer. See, next question. Regarding the taxation system of Krishna Devaraya, the ruler of Vijayanagara, consider the following statements. So the tax rates on the land was fixed depending on the quality of the land. Private owners of workshops paid an industry's tax. So which of the statements given above is or correct? Try to answer this question. విజయనగర అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీని బేస్ చేసుకొని ల్యాండ్ యొక్క ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది వాళ్ళ రూలింగ్ లో. అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కూడా వేసేవాళ్ళు అనమాట. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. So this is a correct. See, next question. Which one of the following books of ancient India has a love story of the son of the founder of Sunga dynasty? స్వప్న వాసవదత్త, మాళవికాగ్నిమిత్ర, మేఘదూత, రత్నావళి. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా హిస్టరీ నుంచి ఇట్లాగా వన్ టర్మ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా బుక్స్ అని లేదంటే ట్రావెలర్స్ అని చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. సో ట్రై టు మీరు చదివేటప్పుడు వెనెవర్ యు ఆర్ అక్రాస్ స్టడీయింగ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వాటిని సపరేట్ చేసి చదువుకోవడానికి ఒక సపరేట్ గా పేపర్ లో పెట్టి చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. స్టిల్ యూ డోంట్ నో, ట్రై టు స్కిప్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎక్కువ వస్తున్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ స్టడీ దెమ్ ప్రాపర్లీ మీరు క్లియర్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సి, సో ద ఫౌండర్ ఆఫ్ శుంగ డైనాసిటీ ఇస్ ద పుష్యమిత్ర శుంగ. ఆయన నరేట్ చేసిన దిస్ లవ్ స్టోరీ ఆన్ ద సన్ ఆఫ్ అగ్నిమిత్ర ఇస్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ మాళవికాగ్నిమిత్ర బై కాళిదాస్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బికాస్ అదర్ ఆప్షన్స్ మనం తీసుకుంటే ఈ స్వప్న వాసదత్త వచ్చేసి ఇట్ వాస్ బై భాష, అండ్ మేఘదూత ఇస్ అ పోయం బై కాళిదాస, అండ్ రత్నావళి ఇస్ బిలాంగ్స్ టు హర్షాస్ పీరియడ్. So here the answer is the Malavika Mitra. This is the correct answer. Okay. See, next question. In the context of which of the following do you sometimes find the terms ember box, blue box, green box in the news? So WTO affairs, SARC affairs, UNFCCC affairs, India EU negotiations on FTA. So again, this is very simple question. Try to answer this.
WTO అగ్రికల్చరల్ అగ్రిమెంట్‌లో సబ్సిడీ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఎంబర్ బాక్స్, బ్లూ బాక్స్ అండ్ గ్రీన్ బాక్స్. So here the answer is WTO affairs. Green box means it is an allowed subsidies, blue box is a production limiting subsidies, and ember box is a trade distorting subsidies. Okay. See next question. Which of the following is or included in the capital budget of the government of India? See, capital budget of the government of India లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయినాయి అని అడుగుతున్నారు. Expenditure on the acquisition of assets like roads, buildings, machinery, loans received from the foreign governments, loans and advances granted to the states and union territories. So try to answer this question. Capital budget గురించి budget is of two types, revenue budget and capital budget. Capital budget లో మనం వేటిని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. క్యాపిటల్ బడ్జెట్ అంటే బేసికల్లీ ఏదైతే అసెట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, లోన్స్ అండ్ బారోయింగ్స్ అండ్ లెండింగ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం బేసికల్లీ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ కింద యాడ్ చేస్తాం. వి నో ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ బేసికల్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ బడ్జెట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి మనం లోన్ తీసుకున్నాము, దట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసిప్ట్. స్టేట్స్ కి లోన్ ఇవ్వడం కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందే వస్తుంది. సి లోన్స్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఆల్ విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ సమ్ అసర్టన్ లయబిలిటీస్, రైట్? సో దట్స్ వై all statements are the comes under a capital budget. So here the answer is 1, 2, 3 all. Okay. Again in the capital budget it may be a capital expenditure or it may be a capital revenue. Both you have to see. Okay. See next question. What is or the importance of the United Nations Convention to combat desertification? It aims to promote effective action through innovation, national programs, and support international partnership. It has a special or particular focus on South Asia, North Africa regions, and it's a secretary. It facilitates allocation of major portion of financial resources to these regions, and it is committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. So try to answer this question. UNCCD అనేది డిసర్టిఫికేషన్ కోసం ఫైట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది. అండ్ ఇండియా హోస్టెడ్ దిస్ COP14 ఆల్సో. అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే నేషనల్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ స్పెషల్ ఫోకస్ రీజన్స్ అని స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడ లేదు. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ కన్వెన్షన్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్లీ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ సౌత్ ఏషియా, నార్త్ ఆఫ్రికా రీజన్స్, విచ్ ఇస్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. Third statement, it's a community participation undannaru, which is very good statement. So third is also correct. So here the answer is 1 and 3 is the correct answer. Okay. See next question. Recently, which one of the following currencies has been proposed to add it to the basket of IMF's SDRs? We know this SDRs is a special drawing rights basket currencies. కొన్ని basket of currencies ని బట్టి SDR యొక్క వాల్యూ అనేది ఉంటది. So try to answer this question. See, it's 2016 పేపర్ కాబట్టి ఇది మనకి ఆ టైంలో చైనీస్ కరెన్సీని యాడ్ చేయడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ రెనిబీ. దిస్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇండియన్ రూపీని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బికాస్ ఇండియా ఎస్డిఆర్ లో లేదు. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్. నౌ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ డౌట్ బిట్వీన్ దిస్ రబల్, రాండ్ ఆర్ రెనిబీ. యాక్చువల్లీ ఎస్డిఆర్ లో ఉంది యూఎస్డీస్ లైక్ డాలర్స్, యూరోస్, పాండ్స్ అండ్ వాటితో పాటు ఇంకా రీసెంట్ గా యాడ్ చేసింది చైనా మాత్రమే. సో ఈ రెండు ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యుఎస్, యూరో ఆర్ పౌండ్. సో కాబట్టి యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీలీ. Okay. See next question. With reference to International Monetary and Financial Committee, consider the following statements. IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund on the direction of its work. The World Bank participates as observer in IMFC meetings. So, try to answer this question. IMFC అనేది this is an advisory body of IMF Board of Governors, which reviews the global economy and which advises the IMF. So World Bank meetings IMF meeting కి parallel గా జరుగుతాయి. So the first statement is correct. Even the second statement is also saying that World Bank participates as observer అంటున్నారు. This is also correct. Both are correct statements. So the answer is ఇక్కడ you can get the confusion between IMF, IMFC, IMF, World Bank.
కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటది. సో, దిస్ ఐఎంఎఫ్ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈస్ అగైన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఫ్రమ్ పీవైక్యూ యూపీఎస్సీ నుంచి. సో, క్లియర్‌లీ రీడ్ ఐఎంఎఫ్ గురించి, వరల్డ్ బ్యాంక్ గురించి రెండిటి యొక్క క్లియర్ సెపరేషన్ ఉండాలి. బై 2 థింగ్స్. రెండిటి యొక్క డిఫరెన్షియల్ రోల్స్ అనేది కూడా క్లియర్‌గా నేర్చుకోండి. ఓకే. See next question. Rashtriya Gramin Abhiyan is a national campaign to rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with a suitable source of livelihood, release the sex workers from their practice and provide them with alternative source of livelihood, eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers, and release the bonded labor from their bondage and rehabilitate them. So try to answer this question. Sorry, Rashtriya Garima Abhiyan. See, this Rashtriya Garima Abhiyan is a manual scavenging ఎరాడికేట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన క్యాంపెయిన్ విచ్ ఇస్ ఎన్‌జిఓస్ అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అనేది రెండిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది. సీ హియర్ డిగ్నిటీ ఈస్ గరిమా, రైట్? మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ డిగ్నిటీ రిస్టోరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. సి నెక్స్ట్ క్వెషన్. With reference to cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddhas of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Lingayats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. So try to answer this question. So Siddhas వచ్చేసి they are mystic science, spiritual path, yoga, ఇన్నర్ రియలైజేషన్ దీని మీద ఎంఫసిస్ చేశారు. అండ్ దే యాక్చువల్లీ దే వర్ కండెమ్డ్ ఈవెన్ ద ఐడలేటరీ ఆల్సో. So the first statement is correct. Even second statement, Lingayat also the question about the theory of rebirth and also about caste hierarchy, and both the statements are correct actually. So here the answer is C, both 1 and 2. Next, which of the following best describes the term import cover, sometimes seen in the news? It is a ratio of value of imports to the gross domestic product of a country, and it is the total value of imports of a country in a year. It is a ratio between the value of exports and that of imports between the two countries, and it is a number of months of imports that could be paid by countries' international reserves. So try to answer this question. సి అసలు ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ కవర్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో ఇంపోర్ట్ కవర్ అనేది ఇట్స్ అ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. ఎంత మంత్స్ ఇంపోర్ట్ ని ఫినాన్స్ చేయగలవు అని చెప్పేదాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ కవర్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఇండియా రిజర్వ్స్ సఫిషియంట్ ఫర్ 10 మంత్స్ ఇంపోర్ట్స్ అనుకోండి, స్ట్రాంగ్ ఎక్స్టర్నల్ పొజిషన్ అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎన్ని రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, మనం ఎంతవరకు మనం ఇంపోర్ట్ చేయగలము అనేదాన్ని ఇట్స్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ కవర్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ that could be paid for a country's international reserves. This is the correct answer. Okay. ఎంతవరకు మనం ఇంపోర్ట్ ని కవర్ చేయగలము. ఓకే. See next question. Communities sometimes mentioned in the news in the affairs. Kurd Bangladesh, Madeshi Nepal, and Rohingyas Myanmar. So you can easily answer this question. Try to answer this. సో కుర్ద్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ నాట్ బంగ్లాదేశ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మిడిల్ ఈస్ట్ కి సంబంధించింది. లైక్ టర్కీ, ఇరాక్ అండ్ సిరియాకి సంబంధించి. మనకి ఇది తెలియకపోయినా వి నో రోహింగ్యాస్ ఇస్ ఫేమస్ మయన్మార్ అండ్ మాదేశీ ఇస్ ఆల్సో ఫేమస్ ఇన్ నేపాల్. యాక్చువల్లీ ఇది మనకి జనరల్లీ చదువుతున్నప్పుడు మనకి దిస్ టూ విల్ కమ్ వెరీ ఫేమస్, రైట్? 2, 3 is the correct answer. We don't know about 3. We don't know about first one. So options లో ఇక్కడ 1, 2, 3 అయితే ఇవ్వలేదు కాబట్టి so you can easily say C. 2, 3 is the correct answer. Okay, but Quds belongs to Middle East and Turkey, Iraq, Syria కి సంబంధించి. Okay. See next question. With reference to Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, consider the following statement. It is an organization of European Union in working relationship with the NATO and WHO. It monitors chemical industry to prevent new weapons from emerging. It provides assistance and protection to the states against chemical weapon threats. So try to answer this question. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కెమికల్ వెపన్స్ అన్నాడు. ఇట్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కెమికల్ వెపన్ కన్వెన్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ద హేగ్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ బేసికల్లీ. సో ఇట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ అ యూరోపియన్ యూనియన్ బాడీ అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. ఈవెన్ యూ ఎలిమినేట్ వన్, యూ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ. The answer is 2 and 3. ఒకసారి మిగిలిన ఆప్షన్స్ చూసినా సరే దిస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్స్. ఎస్, ఇట్ ఇన్స్పెక్షన్ మానిటరింగ్ డెఫినెట్లీ చేస్తుంది, స్టేట్స్ కి అసిస్టెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్
This is ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ సంథింగ్ చేసే జనరల్ థింగ్స్ కాబట్టి. సో 2, 3 is the correct answer. Okay. See next question. With reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. Try to answer this question. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. సో ఇదొచ్చేసి యూనిఫార్మ్ ప్రీమియం 2% ఇస్తుంది ఫర్ ఎనీ క్రాప్ కవర్ హార్వెస్ట్ ఇస్తున్నాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది తప్పు. బికాస్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ క్రాప్స్ కి ఇవ్వదు. దిస్ ఇస్ ఖరీఫ్ క్రాప్స్ కి 2%, రబీ క్రాప్స్ కి 1 పాయింట్. ఐ హావ్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ గివింగ్ ఇట్. సో దట్స్ వై ది స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎస్, ఇది పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ ని కవర్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. See next statement. In which of the following regions of India are you most likely to come across a great Indian hornbill in its natural habitat? ఎక్కడ మనం గ్రేట్ ఇండియన్ హార్న్బిల్ ని natural habitat లో చూడొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. The sand deserts of northwest India, higher Himalayas of Jammu and Kashmir, salt marshes of western Gujarat and western Ghats. So try to answer this question. See this great Indian hornbill అనేది it's a kind of a forest bird అన్నమాట, which is especially you can see them in western Ghats and also in north east Indian forest లో మనం చూస్తాం. సో డిజర్ట్స్ లో గానీ, హిమాలయాస్ లో గానీ, ఇక్కడెక్కడ మనం సాల్ట్ మార్షెస్ లో గానీ మనం ఈ ఈ బర్డ్ ని మనం చూడమన్నమాట. సో హార్న్బిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ మోస్ట్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ డి ఇస్ సారీ డి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. Which of the following are the key features of the National Ganga River Basin Authority? Try to answer. River basin is the unit of planning and management. It spearheads the river's conservation efforts at national level. One of the chief ministers of the states through which the Ganga flows becomes the chairman of NGRB on rotation basis. So try to answer this question. See, రివర్ బేసిన్ అనేది ఏంటంటే, యెస్, రివర్ బేసిన్ అనేది ప్లానింగ్ అలౌ చేస్తుంది. రివర్ మేనేజ్‌మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా దే సే ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ లెవెల్‌లో రిజర్వ్ కన్జర్వేషన్ లీడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్‌లో చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ ఈస్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్. చైర్మన్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి ది చైర్మన్. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఎలిమినేట్ 3 wherever it is. Eliminate 3. So you get the answer. 1 and 2 is the correct answer. Okay. See next question. Why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? So release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by soil organisms. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. Nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into the atmosphere by crop fields. It is a combination of weedicide and a fertilizer for a particular crop. By reading the options itself, you can say you can eliminate this. This is not at all released into that. How can you say అసలు release అవ్వదు అని nitrous oxide అని ఎలా చెప్తాం? So you can eliminate this one. Now see the remaining options. Release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation. Increase చేస్తుందంట soil organisms. And neem coating, it slows down the rate of dissolution of urea. And here the neem coated urea is a combination of weedicide and fertilizer అంటున్నాడు. So try to answer this question. See here the answer is actually B is the correct answer. So this is neem అంటున్నారు. See here the neem coating అనేది it is slow down the rate of dissolution of urea in the soil. That is the correct answer. ఫస్ట్ వన్ ఫిక్సేషన్ కి, నైట్రోజన్ కి, వీడ్ సైడ్ కాంబినేషన్ ఇదంతా కాదు. సో నీమ్ కోటింగ్ అనేది విచ్ స్లోస్ నైట్రోజన్ రిలీజ్ అండ్ రెడ్యూసెస్ నైట్రోజన్ లాస్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ ఎఫిషియన్సీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కోర్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్, రైట్? సో that's why the B is the correct answer. Okay. See next question. Consider the following statement. The chief secretary in a state is appointed by governor of the state. The chief secretary in a state has a fixed tenure. So try to answer this question. See, as a chief secretary and ever. See, it's the senior IS officer is a chief secretary who is appointed by the state government. Who is the state government? Chief minister's decision is made. It's not the governor. Governor is formal appointment role only. Constitutional ga ledu. So here the major role here not the governor, it is chief minister. So first statement is wrong.
సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్. ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ అనేది లేదు. ట్రాన్స్‌ఫర్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. సో, దిస్ ఈస్ అగైన్ రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ డి. నెయిదర్ వన్ అండ్ నాట్ 2. ఓకే. సీ ఈ 25 క్వెషన్స్‌కి సంబంధించి మీకేదన్నా స్టాటిక్ తెలియకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ స్టడీ ద స్టాటిక్ టాపిక్స్. వీటిలో ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నా సరే మీరు బ్యాకెళ్ళి ఒకసారి వాటికి సంబంధించి చదువుకోండి. అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ దీస్ క్వెషన్స్ అగైన్. సో, ఏమన్నా ఈ క్వెషన్స్ రిపీట్ అయితే, కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అయినా, క్వెషన్స్ రిపీట్ అయినా కమింగ్ ఎగ్జామ్స్‌లో మనకి యూజ్‌ఫుల్ అవుతుంది. సో, ఒకసారి మీకు రివిజన్‌లా గూడా అవుతుంది. సో, మిగిలిన క్వెషన్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. సో, మీకు హెల్ప్‌ఫుల్ అయిందనుకుంటున్నాను. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియో అండ్ కామెంట్ ఎంత స్కోర్ వచ్చిందనేది కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.